Propaganda does not get much clumsier than this. Sikia maneno ya Al Jazeera nakwambia. Clumsier than this. Propaganda haijaikuwa ya ovyo kushinda hii. We are going to do a one-shot video. One shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the SHIFA. Which they thought would be a good place to store inside a hospital. To store inside a hospital. Umeona ilivyoeditiwa? Angalia muunganiko wa hii clip na inayofuatia. Wamesema hakuna editing, lakini angalia imekatwa. Angalia. Sijawahi kuona propaganda ya ovyo kama hii. Assalamu alaikum, shalom, Bwana asifiwe. Wanafuse, natumai mko poa. Kama nilivyokuambieni kwenye video iliyopita kwamba msione niko kimya, ni harakati tu za maisha, mambo mengine inabidi yaende. Ila siku zote nakutana na material nyingi, and unajikuta kuna tukio fulani naliandalia material, natokea lingine naliandalia material, natokea lingine naliandalia material. Kwa kweli nakuwa nazidiwa, ila mwisho wa siku najitahidi kadri ya uwezo wangu. Sasa kama mnavyojua, DJ Sman na madini mengi, nikiamua niamwage hapa tutakesha. So nitajitahidi iwe kwa ufupi kadri inavyowezekana. Tutaichambua hii mada kwa facts and logic. Waisraeli walipost video ya 3D render ya kuonesha jinsi Hamas wanavyotumia underground, yani mahandaki chini ya hospitali ya Shifa kwa ajili ya shughuli zao kama command and control center, yani shughuli zao za kijeshi. Halafu wakaja wakatoa video kadhaa. Moja ya video hizo walizotoa, zote tutakuja kuziangalia, ni wao wakati wanaingiza misaada katika hospitali ya Shifa. Hii ina umuhimu kwa sababu itatusaidia kuwezesha kujua kama ni propaganda au ni ukweli. Halafu wakaja wakatoa video ya kuonesha ushahidi ambao waliukuta ndani ya hospitali ya Shifa kwamba kweli ile ni eneo ambalo lilikuwa linatumika na Hamas. So tuzipitie kwa pamoja, alafu tukutane kwenye comment section na wanafuse group, tukutane kwenye fuse group. Madai ya Israeli ni kwamba Hamas wanatumia hospitali ya Shifa kama kinga na kuweza kufanya shughuli zao za kigaidi kutokana na maneno ya serikali ya Israeli. Zingatia haya maneno. Na maelezo haya yanasema kwamba Hamas wanatumia underground, chini, mahandaki ya chini. Zingatia haya maneno, yana umuhimu uko mbele. Alafu wakatoa video hii na wakatweet hivi. Imepostiwa na Israel Defense Force kwenye Twitter yao na ina zaidi ya 3 million viewers, lakini wameshaifuta. So inasema hivi, no cuts, kwamba video hii haijakatwa, no edits, haijaeditiwa, just the undeniable truth. Zingatia hili neno, undeniable truth. Kila ninachokuambieni wanafuse zingatieni, kwa sababu hapo mbele tunaenda kujoin dots. Wanasema hivi, watch as LTC, yani Lieutenant Colonel Jonathan Concreses exposes the countless, wakidhihirisha countless kwa wingi, Hamas weapons, silaha nyingi za Hamas IDF troops have uncovered. Vikosi vya Israeli vimevigundua in the Shifa Hospital MRI building, katika jengo la MRI la Shifa. Kwa hiyo kwenye hii tweet, kama mnavyojua, Nafuse wana kufundisheni sana jinsi ya kuread between the line. Cha kwanza, haijakatwa hii video. Cha pili, wanasema kwamba haijaeditiwa. Cha tatu, undeniable truth. Undeniable truth ni ukweli ambao haupingiki. Halafu wanasema countless Hamas weapons, silaha nyingi za Hamas. Cha kwanza, katika jengo la MRI. Naomba uzingatie hivi vitu kwa sababu vina umuhimu sana katika kujoin dots huko mbele. Sasa tuanze kwa kuangalia hii video. Walikuwa wakiingiza vifaa vya misaada. So zingatia hii video wakati wanaingiza vifaa vya msaada, zingatia hayo maboksi, zingatia rangi ya maboksi, zingatia maneno ya kwenye maboksi. Utakuja kugundua kwamba yameandikwa kwa Kiingereza. Gaza ni Waarabu, haongei Kiingereza, wanaongea Kiarabu. Kwa maana kwamba ule ujumbe ulikuwa sio lengo la Gaza. Ule ujumbe ulikuwa umejengwa maalum kwa western audience, kwa ajili ya nchi za magharibi. Cha pili, hizi boxi na hivi vitu utakuja kuvikuta kule. Cha kingine, wanaleta incubators. Incubators ni vifaa vya watoto wadogo ambao bado wanahitaji msaada. Unapeleka katika hospitali ambayo haina umeme, unategemea vitafanyaje kazi wakati hakuna umeme? Kwa kweli sijai kuona propaganda ya ovyo kama hii.
ila tutapitia kwa logic and facts kama kawaida yetu. Na naomba kama kuna wanasheria wa Fuse hapa, naomba niambieni kama ushahidi huu unatosha kumfunga mtu au ushahidi huu ukiupeleka mahakamani unatosha kumwokoa mtu. Ukiangalia hii ndio Shifa Hospital. Inaingia underground na inaonyesha kama hivyo watu wanatembea chini, kuna network, kuna banka ambayo inasemekana ndo command and control, na hii ndo Shifa hospitali yenyewe ndio hii hapa. Ukiangalia mstari unaozunguka hii ndo Shifa Hospital. Na haya ndo maeneo ambayo wao wanadai kwamba sasa wanafunzi wanachokifanya, kushoto ni original video, kulia ni edited video. Kwa sababu walitengeneza, wakaiposti, watu wakashtukia uongo, wakacomment, walichokifanya wakaiedit afu wakaipandisha upya. Na hii video iko kwenye mitandao, unaweza kaenda kwa mcheki kwa Kim Iverson ukaipata. Hebu tuipitie pamoja alafu tumsikilize anachokisema. Jonathan from the IDF here. I am in the SHIFA Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building, we are going to do a one-shot video. One shot, no... Sikia maneno yake, anasema we are going to do a one-shot video. Tutafanya video moja tu, yani moja, kipande kimoja kilichounganika, hakuna kukata, hakuna kuedit. Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building, we are going to do a one-shot video. One shot, no editing of all of the evidence that... Umesikia? No editing of all the evidence. Hakuna kuedit ushahidi wowote. We have found just now in this building of the SHIFA. So we're inside the MRI center of the SHIFA hospital. Israeli troops reached here a few hours ago and we have cleared the area. MRI ni kifaa ambacho nadhani wengi mnakifahamu na tutakuja kukielezea hapo mbele. Sasa sikiliza. Fuse tunadadavua, tunaenda, tuna read between the lines, tuna join the dots. Make sure that it's safe, and a few of the most interesting things that we have found totally confirmed without... Na nitakuja kuongelea kitu kuhusu hii video hapo mbele. Without any doubt that Hamas systematically uses hospitals in their military operations. Anasema nataka kuonesha ushahidi ambao hauna shaka kwamba Hamas huwa wanatumia hospitali kwa ajili ya harakati zao za kijeshi. In violation of international law. Sikia anachokisema, in violation of international law. Israeli wamevunja sheria zote zinazojulikana kuhusu international law. Lakini hapa anasema kwamba Hamas wametumia hospitali kinyume cha sheria za kimataifa. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. Anasema ushahidi wa kwanza kwamba kamera za ulinzi zimekuwa zimezibwa. Sasa uzibaji huu naomba tuangalie logically. How make sense kwa sababu kuna asilimia kubwa sana kwamba hapa mpaka wanaonesha wao ni kwamba walishaingia wao IDF, anachosema kwamba they cleared the area to secure, kwamba wakahakikisha eneo liko salama. Kwa hiyo walikuwa na muda wa kutosha hata wao wenyewe kuziba hizo kamera. Hii sio unequivocal proof, sio ushahidi ambao hauna mashaka. Kuna possibility mbili. Kuna moja ya kwamba kweli Hamas walifunika, ya pili kwamba inawezekana wao wenyewe jeshi la Israeli ndo wamefunika kwa ajili ya kutengeneza ushahidi. Kwa hiyo zote possibility mbili zipo. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in and we will see. And lighting here is out, so we're using flashlights. Masikia amesema lights here is out, so we are using flashlight. Kwa umeme umekatika, kwa tunatumia flashlight. Alitakiwa aseme sisi tumewakatia umeme. Kwa sababu uhalisia Israeli wamekata umeme, mafuta, chakula na mahitaji mengine ya kibinadamu. We're now, as you can see, in an MRI room.
Sasa yuko kwenye MRI room. Naomba mupay attention wanafuse. I don't know when this was used the last time. Anasema sijui mara ya mwisho hii imetumika lini. Sasa jiulize wanafuse, wamekata umeme kwa muda gani? Na hivi vifaa vinahitaji umeme. Cha pili, wamekata mafuta kwa hiyo hata generator siwezi kufanya kazi. Cha tatu, mashambulizi yalikuwa yanafanyika. Obviously hii mashine haiwezi, yani naweza nikasema ina zaidi ya mwezi mmoja haijatumika. Zaidi. I don't know when it was used the last time, but it is definitely an MRI machine, and if you follow me behind the MRI machine, yani hata sisi ambao waga tunapenda sana movie, ukiangalia unaona kama ni script ambayo imepangwa, lakini tuendelee. I'll show you what our troops exposed just minutes ago. Anasema nitaonesha kitu ambacho vikosi vyetu vimegundua. In military terms, this is a grab bag. Anasema katika lugha ya kijeshi hii ni grab bag. Grab bag ni begi ambalo mtu ukiwa kuna operation kwa inakuwa ina vitu vyako vyote, unaichukua na kuondoka nao. Na hivi ni vitu ambavyo pia hata wanafuse sijai kwa shauri, lakini mimi wanavyo. Jitahidi uwe una grab bag yako, kwa maana kwamba una vitu vyako vyote vya muhimu, pasipoti, hela za dharura, baadhi ya kadi au dokumenti zingine zozote. Iwapo itatokea dharura kwamba unahitaji kuondoka haraka, hauanzi kuhangaika na huenda ukasahau baadhi ya vitu. Let's say imetokea mafuriko, let's say imetokea vita, let's say imetokea moto, nyumba yako inaungua. Kwa hiyo ukiwa na ile grab bag, ukichukua ile unakuwa umeokoa vitu vyako vyote vya muhimu. Inaitwa grab bag kwenye military, lakini hata sisi manyumbani kwetu inabidi tuwe tuna vitu vya inaitwa kwamba tumecentralize vitu vyetu vyote vya muhimu viwe katika sehemu moja, ili inapotokea dharura ya kuondoka haraka unaweza ukachukua ile na ukasepa. Grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you'll be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniforms, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. Sasa wanafuse, naomba tuiangalie kiakili zaidi. Kwa maelezo yao na video ambayo tuliangalia Netanyahu, kwamba hii ni command and control center, kwamba hii ni kambi kuu ambayo ndo inaongoza harakati zote za kijeshi. Unapoonesha kabegi kamoja na kana bunduki moja na kusema hii ndo sehemu watu wanaoficha, hai make sense. Cha kwanza. Cha pili, sio ushahidi ambao unaweza ukapeleka mahakamani watu wakaukubali, kwa sababu ngoja nikwambie, majeshi yote, vikosi vyote vya majeshi ambavyo nchi ambazo zimeendelea kama Israeli, Marekani, Urusi na nchi zingine huwa wana kitu kinaitwa body cam. Body cam hata polisi wa Marekani wanazo, huwa ni kamera za kwenye zitakuwepo either kwenye helmet au kifuani kwao. Chochote wanachokifanya kinakuwa kinarekodiwa. Mimi DJ Sma wangeonesha body cam kuanzia wanaingia mpaka wanaona hii, ningeweza kukubali. Na huku nyuma tumetoka kuonesha majeshi ya Israeli yakaingiza maboksi na baadhi ya vifaa ambavyo vimefunikwa hatujui ni kitu gani. Kuna uwezekano mkubwa wao ndo wameplant hii, wameziweka hapa. Hiyo ni uwezekano wa kwanza. Kuna uwezekano wa pili kwamba huenda kweli ni Hamas, kwa sababu tuna deal na hii kitu logically. Ila hii sio dalili kwamba hii ni kambi kuu ya operation ya Hamas. Hicho ni kibegi ambacho wao wanaweza kuwa wamekiweka hapo, yani muda mchache ni kinabebeka kirahisi. Kingine naomba mzingatie, mnaona hii boxi hapa, hii hapa. Kama ni mtu ambaye una akili na unazingatia, you pay attention to details. Na hata baadhi ya watu kwenye internet baada ya kupostiwa hii video wamesema hizi ndo zile boxi ambazo zilikuwa zinaletwa na majeshi yao wanaziingiza ndani. Cha kwanza. Cha pili, zingatia kwamba hizi boxi zimeandikwa lugha ya Kiingereza. Gaza wanaongea Kiarabu tupu, na misaada wanayoletewa asilimia kubwa inaletwa misaada iliyoandikwa Kiarabu. Kwa hiyo hai make sense box ambalo limeandikwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo hizi ndo zile boxi zile walizoziingiza wao. The other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Na nasema kuna sehemu nyingine tumekuta vitu vya muhimu sana, ikiwepo laptop ambayo ina material za kiintelijensia za muhimu sana. Sasa subiri tufike kwenye hiyo laptop wanafuse, alafu mtasikia raha. Let's go see the next video. Kingine wanafuse, naomba tuzingatie kitu kimoja. Cha kwanza, video ya kwanza walionesha ya render ambayo ilipostiwa na Netanyahu ni kwamba operation zote za Hamas ziko underground. Cha kwanza.
mpaka sasa hivi hawajatuonesha underground. Cha pili, wanaposema kwamba kwa madai yao kwamba ni kawaida ya Hamas kutumia hospitali kwa ajili ya operesheni zao, kwa maana kwamba hata kabla hivi vita kuanza, katika siku za kawaida, katika hali ya kawaida, Hamas huwa wanaendelea kuzitumia hospitali kwa ajili ya operesheni zao. Kwa maana hiyo, kwa watu ambao wanajua MRI ina magnet kali sana. Najua kuna wanafunzi ambao washaingizwa kwenye MRI, na moja ya masharti unaambiwa ni kwamba uvue vitu vyako vyote vya chuma, saa, mkufu, hereni, mkanda na chochote, kwa sababu ina sumaku. Kwa hiyo hai make sense kwamba katika matumizi ya kawaida, siku za kawaida kabla ya vita, kwamba Hamas walikuwa wanaitumia hichi chumba kwa sababu haifai. Hebu tuangalie hii video hapa. Well, look at it just sucks up anything that's metal into an MRI machine. Umeona MRI inachofanya, inavuta vitu vyote vya chuma. Kwa hiyo kwa siku za kawaida kama wanavyosema kwamba Hamas walikuwa wanatumia chumba hicho na sehemu zingine, hai make sense kwa sababu kama ulivyoona sumaku haiendani na vitu vya chuma. Hii video ni ndefu, nitakuachieni mwende mkaiangalie wenyewe kwenye site ya jeshi la Israeli, ila sikiliza hicho anachokisema. Was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment. Kwa kaongelea kwamba begi lilipatikana pale, na ukiacha hivi vitu vingine vyote ni vitu vya hospitali. Sikiza kauli yake. Right? Bandages and medical gear. Kwa kuna bandage na vifaa vingine vya kiafya. It seems as if there was no real shortage. Unamsikia anachosema? Inaonyesha kama vile hakuna mapungufu yote ya vifaa vya kiafya. Because there's a lot of equipment here. Kwa sababu kuna vitu vingi sana hapa. That will need. Nini maoni yako Mwanafuse? Kauli anayoitoa kwamba kuna vifaa vingi sana vya hospitali, kwa hiyo hakuna mapungufu yote, anamaanisha nini? Je, anamaanisha watu wasitishe kupeleka msaada, au anamaanisha kwamba vifaa vipo vingi watu wasio na wasiwasi, au anamaanisha kwamba Gaza wanasema uongo kwamba wameishiwa vifaa vya hospitali, au wana upungufu wa vifaa vya hospitali? Nini maoni yako Mwanafuse? Lakini zingatia kwamba ile video ilionyesha kabisa kwamba hawa jeshi la Israeli lilikuwa linaingiza vifaa, maboksi yakionyesha kwamba wanaleta medical supplies, vifaa vya afya. Sijui una join dots? Kwa hiyo sasa hivi ghafla imeonekana kwamba vifaa, bandage na vitu vingine viko kwa wingi. Sijui una join dots? Alafu kitu kingine zingatia, ukiangalia hivi vifaa havina hata vumbi. Angalia ile mashine ya MRI kama uliona kule, ilikuwa imejaa vumbi kwa sababu ya mabomu, milipuko, ile mitingishiko huwa inasababisha sana vumbi. Lakini hizi hapa ukiziangalia ni fresh, hazina hata vumbi, yani kwamba kama vile zimewekwa muda sio mrefu. Lakini nini maoni yako Mwanafuse? Msikiza anachosema. Vikosi vyetu vimefanya search ya awali na tukagundua. Kwa hiyo kwenye search ya awali kuna asilimia kubwa sana kwamba kama nilivyosema, wao wenyewe ndio wameziba hiyo, au kuna uwezekano Hamas ndio wameziba, au inawezekana hospitali wenyewe wameziba kwa sababu Israeli ilikuwa inawachunguza. Kama mnavyofahamu, hata laptop zetu, mimi mwenyewe DJ Sma, kwenye webcam huwa naiziba kwa sababu hackers wanaweza wakaingia wakakuangalia wanachofanya, wakakurekodi, wakafanya kila kitu. Zote ni possibility. My point ni kwamba huu sio ushahidi ambao haupingiki, hautoshi kumfunga mtu mahakamani. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. Na anasema vikosi vyao vilivyoingia vikakuta silaha hizo. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. Anasema silaha hizi hazina shughuli yoyote kuwa katika hospitali, kama vile wao wanajeshi hawana shughuli yoyote kuingia hospitali. Hizo silaha, hebu ziangalie begi. Kuna uwezekano ni kweli Hamas wameweka, lakini kuna uwezekano mkubwa vile vile wao wameingia nazo wakazipandikiza pale, na nitakuonesheni ushahidi wa upandikizaji.
The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside. Nasikia anachosema. Hizi silaha ziko hapa kama wanavyotumia hospitali zingine na ambulance zingine na maeneo mengine kwa ajili ya shughuli zao za kijeshi. Hapa anachokifanya anajustify. Juzi tulisikia wamepiga bomu ambulance, wamepiga bomu hospitali, wamepiga bomu mashule. Kwa hiyo anajaribu kujustify wao kushambulia hayo maeneo. The Gaza Strip for their illicit military purposes. So there's Kalashnikov rifles here, even ammunition. And let's go see the next part of of what we have here. Mimi nakwambia huu ni mchezo umepangwa. Na nitakuja nitakuonesha ushahidi. Mnanijua DJ Smart wanaenda kwa facts and logic. Vitu vyote havi make sense. Hata huku kumekaa kamera alafu imezibwa alafu opposite is an obstruction. Kwa watu ambao wa intelligence wanajua jinsi gani ya kutengeneza blind spots. Hii ni kitu ambacho kimetengenezwa kijeshi. Nevertheless, kuna possibility kwamba zote mbili, kwamba Hamas ni kweli wamefanya, lakini kuna possibility kwamba jeshi la Israeli ndio limepandikiza. Na kadri tutakapofikia mwisho hii video, tutapata kujua ukweli unaelemea wapi. Wana fuse. Fuse imejengwa kwa misingi ya facts and logic. Nilikwambieni kwenye video kwamba tutakapofika mbele ya video nitakuonesheni ushahidi wa upandikizaji wa ushahidi. Sasa tuangalie hapa. Sasa hapa ndo sehemu ya kuzingatia original version na edited version. Naomba zingatia vitu viwili. Angalia mouse yangu, unaiona hii laptop hii hapa. Alafu unaiona hii laptop hii hapa. Ndo hiyo ndo video hiyo. Kilichofanyika ni kwamba hapa hawaja blur in the original video na hapa wameibla. Hapa narudi kwenye maneno. Napenda sana watu Mungu ambao wamewajalia akili na jifunza kutoka kwao. Marehemu Ruge Mutahaba alisema hivi, ogopa vitu viwili. Muogope Mungu na ogopa teknolojia. Mungu amedhihirisha na teknolojia imewaumbua. Hii hapa original hawajaibla, hii hapa wameibla. Tuendelee. Umeona hapa ilivyo clear? Umeona hapa wameibla. Kwa nini una blur? Na hii ni video hii ya kulia ni ambao waliipost upya, na hii ndo video ya kwanza ambao waliipost. Sasa tuzingatie kitu kimoja. Umeona hapa ilivyo clear? Inaonesha mpaka ukipay attention utaona mpaka maandishi ya vitu. Angalia hii hapa walivyoifanya. Wameibla. Kubla ni kuweka kiwingu. Umeona hapa ukiangalia unaona kabisa maandishi kama kuna graph hivi. Hii hapa ya kulia uione. Sasa zingatia kitu kingine. Unaona kuna charger hapo pembeni. Alafu unaona kuna CD. Sawa. Sasa watu ambao unajua kwenye internet kuna watu ambao Mungu amewajalia uwezo. Wamefanya utafiti. Hii laptop hii unayoiona ni laptop inaofanana vile vile na laptop zinazotumika na wanajeshi wa Israeli. Cha kwanza. Cha pili, laptop ina charger. Naomba nikuulizeni mwanafuse, ni muda gani ambao Gaza sasa hivi hawana umeme? Ni muda gani ambao Gaza sasa hivi hawana mafuta ya generator? Lakini hiyo laptop iko on. Na kwa muda gani? Jiulize, tangia jeshi la Israeli limeingia likaikamata hii sehemu, wakafanya shughuli zao mpaka wanakuja kurekodi ni muda gani, na laptop mpaka sasa hivi ina charge. Sijui una join the dots, sijui unajiongeza. Kama kweli laptop inatumika na Hamas, na hii laptop ukiangalia ni copy and paste ya laptop wanazozitumia wanajeshi wa Israeli. Cha pili, ina charge full. Cha tatu, hizi laptop hazitumii CD, lakini hapa wameweka mpaka CD, wamepandikiza mpaka CD. Hospitali haina umeme kama tulivyoona kwenye MRI, lakini hapa kuna charger. Sasa zingatia. Hii hapa version hii wameibla kama unavyoona hapa, wameificha baada ya watu kucomment na kuachana. Kwambia hiyo, wakawaambia kwamba hiyo laptop ni ya kwenu wenyewe kwa sababu hizo ndo standard issues za laptop wanazotumia wanajeshi wa Israeli. Cha pili, ina charge wakati Gaza hawana umeme sasa hivi ni mwezi mzima, wala hawana mafuta ya generator. Cha tatu,
mmeweka CD na wakati hiyo laptop haitumii CD. Kwa walichokifanya wakaibla, cha kwanza. Cha pili walichokifanya, zingatia, utaona video ya kulia iliyo edit wakaikata kabisa, tofauti na original version ambayo ni ndefu. Zingatia. Unaona hapa, ukizumu unaona kabisa maandishi na vitu ambavyo viko hapa, lakini huko wameifunika. Kwa nini? Na zingatia mwanzo kabisa ile video walioipost wakasema ni unedited, uncut, kwamba ni video ambayo ni imeshutiwa mara moja, haijakatwa wala haijaeditiwa, lakini wameiedit na wakaiposti upya na wakaipunguza. Sasa ikiwa wamefanya hivi, jiulize, zile silaha, je, kuna uwezekano wamefanya kama walichofanya hivi Mwanafuse? Nini maoni yako? Ikiwa wamefanya hivi, yale madawa ambayo waliweka alafu wakasema kwamba madawa yako mengi, inaonekana kwamba hakuna uhaba wa vifaa vya tiba, je, kuna uwezekano wameweka wenyewe? Na kati pia ukijoin dots, video ya awali ilionyesha kabisa wakiingiza maboksi ndani, na yale maboksi yameandikwa vifaa vya afya. Sijui una join dots Mwanafuse, nini maoni yako? Umeona sasa, edited version walioiedit ikafupishwa, imekatwa, lakini original bado inaendelea. Laptop hiyo ndo standard version, na kuachia Mwanafuse nenda kaangalia laptop wanazotumia wanajeshi wa Israeli. Na laptop ina charger, na laptop haitumii CD alafu wameweka CD pembeni. Unakumbuka nilivyokuambia ile video ya mwanzo walioiweka wakasema unedited. Hii hapa na kusomea upya. No cuts, kwamba haijakatwa, no edits, haijaeditiwa. Just the undeniable truth. Zingatia ili neno undeniable truth, ukweli usiopingika. Mpaka sasa hivi sijaona ukweli usiopingika. Anasema watch as Lieutenant, anasema okay, ngoja nifupishe. Wanasema angalia, huyu ni Lieutenant Jonathan Conricas expose countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital MRI building. Alafu angalia hii ya pili walioipost. Kabla tujaiangalia ya pili, zingatia, walisema kwamba no cuts, no edit, just undeniable truth. Utaiona walivyobadilishwa, lakini unakumbuka ile Netanyahu aliyopost, yote walisema ni vitu ambavyo ni underground, hawakusema hata mara moja. Hivi ndio vitu ambavyo wana intelijensia wanajua. Ukikuta mwanasheria akizingatia facts kama hizi, moja kwa moja anakutoa kwenye reli, kwenye mahakamani. Hawakusema hata mara moja mwanzo kwenye introduction kwamba Hamas wanafanya operation zao kwenye hospitali. Walisema Hamas wanafanya operation zao chini ya hospitali, kwenye Mahandaki. Mpaka sasa hivi hawajatuonesha Handaki. Mpaka sasa hivi hamna chochote ambacho kimeoneshwa na walichosema operation zao na command center. Wametuonesha MRI pamoja na hospitali ya watoto, na wametuonesha ushahidi ambao hau make sense, ambao unaonesha kabisa kuna asilimia kubwa sana ya upandikizaji. Sasa baada ya kuupload, angalia walichokisema. Soma hapa, Israel Defense Force, sawa. Watch, angalia maneno, watch as Lieutenant Riz Jonathan Conricas exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital MRI building. Wametoa no cut, no edit, undeniable truth. Wameitoa ile undeniable truth, kwa maana kwamba sasa mtu ambaye unaweza ukasoma na you can read between the lines, wao wenyewe ushahidi ni ushahidi dhidi yao, kwa sababu wametoa undeniable truth. Huu ushahidi unapingika. Undeniable truth ni ushahidi usiopingika. Kwa hiyo wametoa ile video ambayo waliandika ushahidi usiopingika, wameweka video ambayo hawajaandika ushahidi usiopingika. Sijui unanielewa Mwanafuse? Nini maoni yako Mwanafuse? BBC nasoma, angalia mauzi yangu. Israel has tampered with evidence, manipulated video, lied to the public. Israeli wamechezesha ushahidi, manipulated video, wametengeneza video and lied to the public, na wamedanganya kwa umma. And provided no evidence, na hawajatoa ushahidi wowote. Al-SHIFA Hospital was a Hamas command center for Hamas. Kwamba hospitali ya Shifa ilikuwa
ni center ya operations za Hamas. Sasa tuipitie video alafu nitajitahidi nisifanye uchambuzi wote, ni kuachia mwanafunzi join dots. Different sources of information that we have on this. Israel described the AL-SHIFA hospital as the main headquarters for Hamas's terrorist activity. Kwa anachosema kwamba Israeli wanasema kwamba Al-SHIFA, hospitali ya Shifa, ndo kambi kuu ya harakati za kijeshi za Hamas. This IDF animation posted in late October. Kwa hiyo anaonyesha ile video Hamas tunnel system underneath the hospital. Kumesikia, kwa hiyo anaongelea kwamba mahandaki ambayo yako chini ya hospitali. Having been inside Al-SHIFA since early Wednesday, Israel anasema lakini jeshi la Israeli limekuwa ndani ya hospitali ya Al-SHIFA tangia Jumatano. yet to produce evidence. Lakini mpaka sasa hivi serikali ya Israeli haijatoa ushahidi wowote of the tunnels. Ya mahandaki hayo. Kama nilivyoongelea hapo awali, wanatuonesha vyumba vya MRI na vitu vingine, lakini hawajatuonesha zile handaki ambao ndio ilikuwa sababu kubwa ya wao kuvamia. It has allowed the BBC and Fox News to film at the hospital. Imeiruhusu BBC na Fox kuchukua video ndani ya hospitali, ila zingatia hili. The only locations of Israel's choice. Ila sasa katika maeneo ambayo wao serikali ya Israeli au jeshi la Israeli limechagua. This is what they found. Angalia sasa, anaonesha video kitu ambacho wamekipata. Israel also released its own 7-minute video which BBC verifiers analyzed. A watch visible in that video suggests it was filmed a few hours. I say amna kitu raha kama Mungu akikujalia akili. Sikia wanavyochambua. Umeona saa hii wanaangalia. Sasa wale watangazaji au reporters wa BBC wameiangalia hii saa kwa kuangalia muda wakazoom. Inaonesha kwamba muda walioenda wao. Na hii swala nimeongelea before, na yani hapa nakupa ushahidi wa ziada kwa sababu najua kuna watu ushahidi niliotoa hapo nyuma unatosha. Lakini najua kuna watu ambao vichwa vyao ni vigumu kuamini. So BBC wanasema ukiangalia muda kwenye hii saa na muda ambao wao walifika, inaonesha kwamba video ya IDF, jeshi la Israeli, ilirekodiwa masaa kadhaa kabla ya wao kufika. Kwa maana kwamba kulikuwa kuna gap kubwa. Before the BBC arrived. And this IDF video was posted, then deleted, then reposted. Na anasema hii video ya IDF ilipostiwa, alafu ikafutwa, alafu ikapostiwa tena. Jamani, huyu ni BBC, sio maneno ya DJ Sma. This time without a section referring to an Israeli soldier who'd been held hostage. Na safari bila kuweka eneo, kwa sababu ile ya mwanzo alisema kwamba kuna mwanajeshi wa Israeli alikamatwa. Yani alikuwa mateka. Lakini video ya pili wakaifuta hiyo, kwa maana kwamba ilikuwa ni uongo na watu wameshtukia. If you zoom in and we get some light. Mwanafuse, tuliza akili, alafu naomba uangalie hapa kwa makini sana. Sikiliza. Over here, what you will be able to see is military equipment. The BBC was Umeona video ya kwanza ambayo walishoot wao wanajeshi wa Israeli. Na hii ya pili ambayo sasa ndio BBC wanashoot. Angalia. In the same room. And what we see in the two videos, angalia video ya pili na ya kwanza walioishoot wale wa Israeli na hawa. Anyway, ngoja niache wenyewe waelezee. Doesn't precisely match. Anasema walichokikuta wao BBC na walichokiposti wale Israeli ni vitu viwili tofauti, haviendani, havimechi. Angalia, anaonesha ya IDF wameonesha begi. Unakumbuka ile begi ile ambayo tulikuwa tunaliongelea hapo, carry bag. For example, there's one gun in the ana mfano kwenye video ya jeshi la Israeli kuna bunduki moja. IDF video 2, lakini wao BBC wamekuta kuna bunduki mbili. By the time of the BBC footage, Israel has told BBC Verify this is because more weaponry and terrorist assets were discovered throughout the day. Sasa baada ya kuwahoji na kuwauliza, wao wakasema, jeshi la Israeli likasema kwamba kuna silaha zingine za ziada zilipatikana, ndo akaongezea pale. Israel also says its video is a single shot. Sikiliza sasa, Israeli pia wanasema kwamba video yao ni single shot, ni video moja ambayo haijakatwa. With no edits. But this appears to be an edit. Lakini hii imeeditiwa. Angalia kuna gap kati ya pale alipokati anaonesha pale na kuingia huku. Hii imeeditiwa, imekatwa na ikaungwa. The IDF video also shows military equipment in kingine zinaonesha baadhi ya vifaa vya kijeshi. Other locations, though we can't verify how it came to be there.
And what we see in this IDF video doesn't equate to Israel's description of Al-SHIFA as an operational command center. Yani wanachokisema BBC ndo nilichokuwa nakisema muda wote hapa. Kwamba wanachokionyesha serikali ya Israeli au jeshi la Israeli hakiendani na walichokisema kwamba ni command na control center, ni kambi kuu ya operations za jeshi. Unategemea kutakuwa kuna vifaa vingi kiasi gani, lakini tunaonyeshwa vifaa vichache ambavyo mtu ni rahisi kwenda kuvitupia na kuviweka pale. For Hamas, the US is using a different phrase, saying Al-SHIFA was used as a command and control node. Serikali ya Marekani imebadilisha story, inasema kwamba sio command and control center bali ni command and control node. Kesi ya ngedero nampelekea nyani. That implies a much smaller facility. Mwanafuse, ushahidi unakutosha? Au niendelee kukandamizia vidonge vingine? Maana facts zipo za kutosha. Anyway, najua kuna watu ambao vichwa vyao ni vigumu sana kuelewa, ngoja nikupe vidonge vingine vya ziada. Swali lingine linakuja, walipataje clear render ya underground? Walijuaje underground ikoje na inafanyaje na banka ziko wapi? Utashangaa, lakini ndio kazi ya Fuse na kupa facts and logic. Mwaka 1967 Israeli waliiteka Gaza baada ya vita na nchi za Kiarabu. Mwaka 1983 Israeli ndo waliojenga underground hizi. Wao ndo walitengeneza hizi underground MAHANDAKI ambayo yako chini ya hospitali ya SHIFA. Hospitali ya SHIFA ilitengenezwa mwaka 1946 na Waingereza wakati wao kwenye ile the Palestinian Mandate, wakati bado iko chini ya Uingereza. Na wakaondoka mwaka 1967. Mwaka 1980 wakaanza kufanya marekebisho. Sikiliza aliyekuwa msanifu, anaitwa Zvi Ilhiani. Huyu ni architecture msanifu. Aliandika kwenye Ynet mnamo Novemba 9. Anasema hivi, kwa usaidizi wa Marekani, Israeli ilianza mradi wa kurekebisha na kupanua jengo la hospitali. Pia ilihusisha uwekezaji wa sakafu ya zege chini ya ardhi. Kwa hiyo huu ni moja ya ushahidi kwamba Israeli ndio waliotengeneza. DJ Smau anakuja na facts and logic. Newsweek kuna kitu kinaitwa fact checking, kuthibitisha. Jarida la Newsweek na kuachia ya makala, nenda kaangalia, amepostiwa Novemba 15 mwaka 2023 saa 9:09 PM East Africa Time. Anasema hivi, did Israel build bunkers under SHIFA hospital? Je, Waisraeli walijenga MAHANDAKI chini ya hospitali ya SHIFA? Wanaelezea kwamba Israeli Jumatano walivamia na maelezo mengine. Sasa ukiingia hapa inasema hivi, Israel Defense Force has not yet presented evidence of Hamas controlling infrastructure beneath the hospital. Kwamba jeshi la Israeli halijatoa ushahidi wowote kuthibitisha kwamba Hamas wanatumia au wana control au wanashikilia baadhi ya maeneo ya SHIFA hospital. Maana yake ni nini ukiread between the lines? O kuna kitu kwenye mantiki kinaitwa mafhum, reverse analysis, kwa maana kwamba haya ni maneno matupu, hayana ushahidi. Newsweek wanasema top secret Hamas command bunker in Gaza revealed. Huwaida Araf anasema, will Israel military find tunnels and bunkers under SHIFA hospital? Je, Israeli watapata MAHANDAKI chini ya hospitali ya SHIFA? Jibu ni ndio, yes. They built it themselves in 1983, kwamba wao Waisraeli wenyewe ndo walitengeneza hayo MAHANDAKI when the Israel military ruled Gaza, wakati jeshi la Israeli walikuwa na tawala Gaza. In Newsweek na nukuu, Israel has still not presented any proof that Hamas has been using hospital or the bunker that Israel built as a command and control, Araf said. Yani kwa ufupi ni kwamba Israeli haijaleta ushahidi wowote kwamba Hamas wanatumia hospitali ya SHIFA kwa ajili ya shughuli zao za kijeshi. Both wote local and foreign doctors, madaktari wa Kipalestina pamoja na madaktari wa kiinternational wa nje, have denied any such allegation. Wote wamekataa. And Israel rejected offers to have an international delegation inspect. Na Israeli imekataa. Kuna watu walijitolea kwamba kuwe kuna msafara na uwakilishi wa jumuiya ya kimataifa kwenda kuhakiki. Israeli wamekataa. Sasa facts. Newsweek wanatoa ripoti. Je, ni kweli Israeli walijenga MAHANDAKI chini ya SHIFA hospital? Wanakuambia true, ni kweli.
Wanasema vyanzo tofauti vimeelezea kwamba ni kweli Israeli walijenga hayo mahandaki chini ya hospitali ya Shifa, na ninakuachia mengine uendelee kusoma mwenyewe kwa faida yako. Al Jazeera wanasema, na ninakuachia nenda kaisome haya makala Al Jazeera. Na kwa nini nasisitiza Al Jazeera? Al Jazeera ni moja ya mainstream media ambayo kutokana na ukatili unaofanywa na Israeli wameamua kujitoa muhanga na wanaongea ukweli. Na kama unafuatilia, jeshi au serikali ya Israeli imeipiga marufuku Al Jazeera isirushe matangazo ndani ya Israeli, na wakasema ni chombo cha habari ambacho kinaunga mkono magaidi. So baada ya hapo, na Al Jazeera wamesema sasa kwa vile mmeamua kutufukuza na sisi tunachana ukweli, yani kwa hiyo sasa hivi moja sehemu ambayo unaweza kuwa unapata habari za uhakika, ingia Al Jazeera utakuta haya makala. Unaona hii hapa Israeli wameipost, yani ndo maana nasema hakuna propaganda ya ovyo kama hii hapa. Wameposti hii kwamba ni tunnel, ni handaki ambayo inatumika na Hamas. Sasa angalia fact checking. Al Jazeera wamefanya utafiti na wamekuja kugundua ile ni tank ya kuhifadhia maji, wala sio handaki kwa ajili ya matumizi ya Hamas. Ni kwa maana kwamba sasa hivi Israeli wanachofanya wanakusanya tu vitu ili mradi wanatupia. Sasa kwa watu ambao hawana akili ya kwenda kuchimba na wakiona wanaamini, ni rahisi sana kupotoshwa. Fuse wanajitahidi sana kuwawekea wana Fuse utamaduni wa kudadisi na kuchambua habari wanavyoletewa kwa mizani ya facts and logic. Na huu ni mwongozo tu kutoka kwa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema hivi: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binnaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi waumini, akikuleteeni habari dhalimu mtu ambaye ni fasik, basi hakikisheni ili msiwadhuru watu kwa kutokujua na mkajuta kwa mlioyatenda. Sasa hii issue na hizi propaganda zinazoendelea inabidi tuwe makini sana, kwa sababu unaweza kujikuta una support sehemu moja, alafu matokeo yake unadhuru upande mwingine, alafu matokeo yake ukajikuta unajuta. Kwa hiyo huu ni mwongozo ambao uko kwenye maandiko. Sijakutana na maandiko aina hii kwenye Biblia, ila ndugu zanguni wa Injili kama kuna maandiko aina hii, then naomba mshare kwenye comment. Kwa hiyo huu ni mwongozo wa kutoka kwa muumba wa mbingu na ardhi. Sadaqallahu alazim. Ushahidi unakutosha au niendelee kukandamizia vidonge vingine? Najua kuna watu ambao vichwa vyao ni vigumu sana kuelewa, ngoja nikupe vidonge vingine vya ziada. Sikiza Al Jazeera wanachokisema. In a position to show us the evidence. And this was the best they could come up with. Al Jazeera wanasema this is the best they could come up with. Yani hapa ndo wamejitahidi sana kuja na ushahidi, yani ushahidi ambao hauna mashiko. A few dozen guns. Anasema baadhi ya silaha chache, yani kama sikia hapa anachokisema. New body armor. Kitu kinachoonekana kama body armor mpya. Yani wanayoonyesha hapa ni mpya kabisa, apparently unused, ambayo haijawahi kutumika. Na kweli hebu iangalie body armor au vesti, utagundua kwamba ni mpya with some branding, ambayo imewekewa branding, yani kwa maana kwamba imeandikwa hiyo nani ya Hamas, conveniently splashed. Hebu cheki body armor ni mpya kabisa, iangalie. But it's Hamas, the military wing. Unaiona mwana Fuse na pause ili uangalie. Cheki kitu kipya kinang'aa kabisa. A laptop. Sikia, a laptop already provides a lot of na ikumbuka hii ni ile video ambao wameedit, wameblur, incriminating evidence, and to show their humanitarian side, na kuonesha kwamba uungwana wao. Israeli soldiers carted in incubators for babies through a hospital where they cannot work because Israel has cut off the electricity. Aisemi napenda Sarato wenye akili kwamba Waisraeli wameleta incubators. Incubators ni vifaa ambavyo wanatumika watoto wadogo kuwekwa mule ndani. Wameleta incubators katika hospitali ambayo haina umeme, kwa maana kwamba hizo incubators haziwezi kufanya kazi kwa sababu Israeli wenyewe wamekata umeme. Umeelewa? Sasa mtu anakupa chaja, uchajie simu, na wakati kwenye nyumba yako hauna umeme na endo kakata umeme.
Propaganda does not get much clumsier than this. Sikia maneno ya Al Jazeera nakwambia. Clumsier than this. Propaganda haijaikuwa ya ovyo kushinda hii. Wana fuse. Fuse ni mwendo wa facts na logic. Na ndo tunachotumia kuchambua mada ambazo ni sensitive kama hizi. It is highly problematic. Alice Rothschilds. Jina la Rothschilds nadhani mnalifahamu vizuri. Health Advisory Council ni kamati ya ushauri ya kiafya. Jewish Voice for Peace ya Kiisraeli. Yani huyu ni Muisraeli. Tena ni unajua Israeli wana matabaka. Huyu ni tabaka la juu kabisa na kina Rothschilds wale. That the Israeli military and Israeli leadership tend to create this alternative reality. Anasema ni kawaida jeshi la Israeli pamoja na uongozi wa Israeli kutengeneza taswira nyingine tofauti, alternate reality. That if you know what's going on the ground, if you're talking with colleagues such as I am in. Anasema kama unajua kinachoendelea on the ground katika medani halisi, kama unaongea na watu ambao wako kule, kama mimi ninavyoongea na watu walioko kule, na nukuu maneno ya udada in Gaza, that you know that the messaging from the Israeli military and the Israeli leadership is false. Basi unajua kwamba ujumbe unaotoka kwenye jeshi la Israeli na uongozi wa Israeli is false, ni uongo. Kwa hiyo mwisho wa siku akili ni nywele, kila mtu ana zake. Utaamua uendelee kukubali kudanganywa au utaendelea kufungua akili yako na ukubali facts. Hiyo na kuachia mwenyewe uchague. Huyu ndo msemaji mkuu wa jeshi la Israeli. Yani kwa kweli ni vituko, lakini mwisho wa siku lazima ukweli uelezwe. For the Israeli military. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. Anasema Hamas wanaitumia hospitali hii. Hii ni hospitali nyingine tofauti na Shifa. Hizi ni kama wiki mbili zilizopita. I will show you that. Anakwambia tumeingia ndani na naomba nikuoneshe ushahidi. Anasema yeye msemaji mkuu wa jeshi la Israeli. Sio mimi na nukuu. He said that this document anasema karatasi hii unaiona anaonesha kidole posted on the wall ambayo iko kwenye ukuta written in Arabic ambayo imeandikwa Kiarabu was a roster of Hamas fighters, kwamba haya ni majina ya wapiganaji wa Hamas wanaopeana shift katika hospitali hiyo. Sasa kwa mimi ambaye alhamdulillah nimepita chuo, nimesoma madrasa, naweza nikakwambia as-sabt, al-ahad, al-ithnain, al-khamis, al-jumaa, proof of terrorists holed up at the hospital. Kwa hiyo huu ni ushahidi ambao wanatuonesha wao. Msemaji mkuu wa jeshi la Israeli ndio ushahidi anatuonesha huu. This is a Guardian list where every terrorist writes his name. Kwamba anasema hii ni listi ambayo kila gaidi anaandika jina lake. And every terrorist has his own shift. Na kila gaidi ana shift yake. Guarding the people that were here. Kulinda watu ambao walikuwa hapa. Jamani, yani sijai kuona utumbo kama huu. Unajua nini mwana fuse? Kwa ambayo unajua Kiarabu unaweza ukaona. Ambayo hujui Kiarabu naomba nikwambia hii ni kalenda. Hakuna jina hata moja. Hizo unazoziona ni siku. As-sabt, al-ahad, yawmul ithnain, yawmul rubu, yawmul thulath. Hizo ni tarehe, ni kalenda. It wasn't a roster with names on it. It was a calendar. Hiyo haikuwa listi ya majina, ilikuwa ni kalenda. Lakini mtu anadanganya black and white, wazi wazi. Kumbuka wewe na fuse, angalia hii hapa logo. Umeona logo hii ni Al Jazeera. Mimi wanapita katika vyanzo vingi kukuleteeni habari na ninaviverify ambavyo vina make sense na vya uongo. Jamani, with days of the month na tarehe na kila kitu. Yani wanadanganya black and white, hawaoni hata aibu. Na hapa kama mnakumbuka wana fuse, mimi vitu wanaongea saa nyingine watu wamuelewi. Zile boxes zilizoletwa kwa ajili ya madawa, msaada wa kuingia katika hospitali la AL-SHIFA zilikuwa zimeandikwa Kizungu. Kumbuka hawa watu ni Waarabu. Zinatakiwa ziandike Kiarabu kwa maana kwamba Gaza. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha hata hizi propaganda zilizotengenezwa sio za mimi na wewe. Hizi propaganda zimetengenezwa kwa sababu ya nchi za magharibi, nchi ambazo zinawasapoti wao, Marekani na Ulaya. Kwa sababu wameona support yao ya raia wengi imekuwa ni ndogo sana. Hakuja kuwa na maandamano makubwa dunia nzima, London, UK, Washington na miji mingine yote duniani kumekuwa kuna maandamano makubwa sana. Kwa hiyo support imepungua. Kwa hiyo imebidi watengeneza propaganda ikiwalenga wale. Kwa hiyo wale watu wa Ulaya, wa UK na Marekani hawajui Kiarabu. Kwa hiyo wanachoambiwa hapa wanaamini.
japokuwa ni uongo mtupu. Sasa bahati nzuri sehemu kama hizi za kwetu ndo hapo kina DJ Sma ambao kidogo Mungu amewajalia elimu kidogo, wanaweza wakapitia pamoja na watu wengine kama Al Jazeera na wengine wengi. Still, the story was off and running. Alafu ilichombaya zaidi ni kwamba pamoja na uongo wote ndo utajua sasa magazeti yote yanakontroliwa na Wayahudi. Yote wamechukua na wakairusha hivyo hivyo bila kuverify bila kuhakiki wala chochote, wamepost hivyo hivyo. שמה שראינו בבית החולים רנטיסי קיים גם בעוד בית חולים, בתי חולים בעיר עזה והשיטה. That kind of propaganda would be dangerous if it made it into the Israeli media and went no further. But that is not how it works, what it's designed for. The IDF, Israeli Defense Force, has... Hii ni Sky News jamani. Wanafuse, Kanye West tunamfahamu. Tunajua pakati jinsi alivyopoteza madili kwa sababu ya kuongelea Mayahudi. Hii video ni ndefu kidogo kama dakika 16, lakini nakushauri nenda kaisikilize akielezea definition, maelezo ya being antisemitic. Antisemitic ni kwamba upo dhidi ya Wayahudi. Sasa long story short, sikiliza kampuni atakazozitaja, alafu angalia viongozi wake wa juu ni nani. Okay, so this right here is a chart of Universal Studios, 20th Century Fox, ABC News, CBS News, Columbia Pictures, Warner Brothers, ESPN Sports, Fox News, Washington Post, Metro Goldwyn Mayer, MTV Music Television, Nickelodeon, USA Today, Wall Street Journal, Comedy Central, NBC Entertainment, Google, what else do we have? Disney, ABC Kids and Family, YouTube, Los Angeles Times, Discovery Network, Paramount Pictures, Facebook, Huffington Post, Yahoo, Marvel, Hulu, Cosmopolitan, Time, Touchstone, Associated Press, Pixar, Miramax, HBO, New York Post, LucasArts, MSNBC, DreamWorks Animation. Now the thing is, I skipped over maybe about 5 of them because it was just unclear on this list. The red are the executives that are Jewish. Zingatia, unaona hiyo nyekundu na hayo makampuni yote aliyoyataja, executives au mabosi wa juu wa hayo makampuni yote ni Wayahudi, ni Waisraeli. Kwa hiyo nadhani utakuwa unapata picha, una join dots. Wanafuse, mimi kazi yangu ni kukuletea facts na logic, then akili ni nywele, kila mtu na zake. Fuse, kula tena nyingine hiyo. Hawa ni viongozi wote ambao wako kwa ngazi ya juu kabisa ya serikali ya Marekani. Kula hii. Sikiliza hayo majina yote, ni viongozi wa juu katika serikali ya Marekani. Yellen, Attorney General Merrick Garland, Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas, Director of National Intelligence Avril Haines, White House Chief of Staff Ron Klain, Secretary of State Anthony Blinken, Deputy Secretary of State Wendy Sherman, Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland, Office of Science and Technology Policy Eric Lander, Director of the Central Intelligence Agency David S. Cohen. There you have it. What are the chances that less than 2% of the population would occupy all of 10 of the most important positions in the administration? Ukisha kamata vyeo vyote vya muhimu kwenye serikali, umeikamata serikali. Kuna kitu ambacho kinajulikana kama the Jewish Lobby. Na hao tutakuja kuongelea ni Wayahudi wa church ambao ndo wale wanaomfuata Samiriyu, au ndo wale ambao wanamfuata yule aliyetengeneza ile sanamu la dhahabu wakati Moses alipopanda kule juu kwenda kuchukua tablet zile. So hawa ndo wamekamata serikali yote, na sio hapo tu. Since Jews are dual nationals, ask yourself, where do loyalties lay? Why do Jews control our government, our courts, our press, our schools and our banks? CBS na yote tushaongelea wote viongozi wa juu wanaoshi wa hizi kampuni na ni Wayahudi. In entertainment industries, Jews have seized America. Face up to it. America has a Zionist occupied government. Jews own or control the media.
Hizi media ndio alikuwa anazitaja Kanye West. The US money supply via the Federal Reserve Federal Reserve ambayo ni private inashikiliwa na Wayahudi Zionist. European Jew bankers who set it up in 1913. Na hili tengenezwa European Jew bankers walitengeneza mwaka 1913, tushawahi kuiongelea hii before. Jews control the Ivy League universities via the directors and provosts. Wanashikilia university zote za juu. They've seized over 80% of senior cabinet positions in multiple recent administrations. Through Jew Larry Fink's BlackRock mnaifahamu. They have board control interest in every... Yani list naweza tukaendelea mpaka kesho, lakini lengo ni kukufungua Mwanafuse ili uelewe kwa nini unaona nchi hizi zina support, kwa nini unaona media zina support, na kwa nini unaona hizi propaganda zinaendelea. Nadhani mpaka hapa utakuwa kidogo umeanza kufunguka akili. The Israeli military has claimed that there are Hamas tunnels under the hospitals. Anasema jeshi la Israeli limekuwa mara nyingi likisema kwamba kuna mahandaki ya Hamas chini ya hospitali ya Shifa. The problem with this is that it has never been independently verified. Anasema tatizo hii ni kwamba haijawahi kuthibitishwa na chombo huria. Na wamekuwa wanasema hivi kwa zaidi ya miaka 16 na haijawahi kutoa ushahidi wowote usiopingika. Na naomba nikupe ushahidi. Huu sio Mwarabu, huu sio Muislamu. Ni dokta, msikilize anachokisema, amekuwepo hapo kwa zaidi ya miaka 16. Fuse, tunaenda mwendo wa facts and logic. I will ask President Netanyahu to put on the table the proofs and the evidence that there is a control and command center for the Palestinian resistance in Shifa Hospital. Huyu dokta amefanya miaka 16 Gaza katika Shifa Hospital. Anasema ninamchallenge, of course nina paraphrase, Netanyahu alete ushahidi kwamba Hamas wanatumia Shifa Hospital kama eneo la command na control. Kwa hiyo kwa ufupi anachokisema kwamba nimefanya kazi miaka 16 on and off. Sijawahi kuzuiwa hata mara moja nisiingie kwenye chumba chochote wala eneo lolote. Nimepiga picha, nimepiga video, sijawahi kuzuiwa nisipige picha, nisipige video. Nimelala kwenye hospitali ya Shifa wakati wa mashambulizi ya bomu. Sijawahi hata siku moja kuona harakati za Hamas. Na lao Hamas wangekuwa naitumia hii hospitali kama sehemu ya operation zao za kijeshi, mimi nisingefanya kazi hapo. Miaka 16. We have heard these claims since 2009. Anasema hizi shutuma tumekuwa tunazisikia tangia mwaka 2009. Now I have been working in Shifa for 16 years on and off in very hectic periods. I've been able to walk freely around. I take lots of pictures, I video film. I've been sleeping in the hospital during bombardment. I've been all over. I've never been restricted, controlled. Nobody has ever controlled my picture and documentation material. If it was a military command center, I would not work there. Wanafuse, kama ushahidi ambao umeupata mpaka sasa hivi hautoshi, uwezo wa kutoa ushahidi nao mpaka kesho, masaa 24, na zipo za kutosha. Lakini kama unajua huwa sisi tunaamua tukubali nini na tukatae nini. Ni wachache sana ambao Mungu amewajalia uwezo wa kwenda kwa ushahidi. Kwa hiyo ambaye anahitaji ushahidi na imani, ushahidi uliokuwepo mpaka sasa hivi unatosha, na kama hukutoshi sina zaidi ya kukuombea Mungu. Huyu Dr. Mads Gilbert ametoa kitabu kwa wenye nafasi, nendeni mkakisome, kinaitwa Eyes in Gaza, macho ndani ya Gaza. Sasa unajua sometimes unaambiwa lazima uvae kiatu cha mtu ili uelewe anachokipitia au uelewe mtazamo wake. Sasa angalia mtazamo wa Israeli. Hii ni kwenye vyombo vyao vya habari. Anasema hivi, there are no innocents. Hakuna watu wasiokuwa na hatia. That's justice. Hiyo ndo hali halisi. When you say population, unaposema watu, there is no population. Hakuna watu. There are 2.5 million terrorists. Kuna magaidi 2.5 milioni. Kwa maana kwamba ukishawa lebo, ukishawatambua wale kama ni magaidi 2.5 milioni, ina maana unatakiwa uwaue wote. Halisi wa Israeli. יש 2 מיליון וחצי טרוריסטים. Huyu ni waziri wa Israeli. Sikia maneno anayosema. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת גזה.
we are now actually rolling out the Gaza Nakba, kwamba sasa hivi tuko kwenye mwendelezo wa kutekeleza Nakba ya Gaza. Nakba ilitokea mwaka 1947 kama sijakosea, 47-46, ambayo iliwafukuza wa Palestina zaidi ya 7.5. Na kwenye sheria za Israeli, Mpalestina akiondoka haruhusiwi kurudi. Lakini Jahid wana sheria kama hiyo ambayo ni opposite. Muisraeli yoyote popote alipo duniani anaruhusiwa kurudi Israeli, na akirudi anapokelewa na kupewa pasipoti na kupewa nyumba na kila kitu. Lengo la hii propaganda yote au video hizi zote ni nini? Ni kuparalyze ubinadamu wako wewe mwanafuse na wewe mwanadamu. Unapoona watoto, wanawake, wagonjwa wanauawa na kujeruhiwa vibaya, unapoona hospitali inashambuliwa, unapoona shule inashambuliwa, unapoona ambulance inashambuliwa, unapoona makazi ya watu yanashambuliwa, uone ni sawa. Kisa tu umeambiwa wanajihusisha na ugaidi. Lengo ni kufanya watu waone wa Palestina ndio wakulaumiwa kwa ukatili unaofanywa dhidi yao. Yani wanafanyiwa mauaji ya halaiki, genocide, ila bado lawama wanabebeshwa wao. Na kwa wale ambao bado wanaamini tarehe 7 ni Hamas walifanya lile tukio, ule mchongo, yani nakusikitikia na nakwambia pole sana. Nilisema na ninarudia tena, na inshallah Mungu atakapoamua kudhihirisha utakuja kudhihirika, ni mchongo wa Mossad wenyewe. Wana malengo na Gaza kama nilivyoelezea kwenye video zilizopita. Hii issue sio ya kidini, hii issue sio ya kisiasa, hii issue ni kwamba Gaza kuna mafuta mengi sana na kuna gesi nyingi sana. Nimeongelea before na nitaongea tena. Cha pili, kuna kitu kinaitwa Ben Gurion's Canal, nitaitafutia muda niitengenezee, muda sio rafiki. Wanafuse, nini maoni yako? Tukutane kwenye comment section. Wanafuse, kazi ni nzito na nadhani sasa hivi na takriban wiki 2 intensive za kujikita na kuchimba na kupenya pamoja na kupewa msaada wa material na Wanafuse. Yani nimejikita kupitia vyanzo vingi kuangalia vipi vina ukweli na vipi ni propaganda, ili ninapoleta jambo liwe lina mashiko, liwe based on facts and logic. Ni wajibu wangu kufikisha hichi kidogo nilichonacho kwa Wanafuse. Ila ya leo sijaingia kiimani, nimeenda zaidi kisiasa na kilogic. Support yako wewe Mwanafuse ndio inaniwezesha. Namba hii hapa. Support yako ni muhimu. Na kwa wale nje wengi sana wanauliza, kuna ambao huwa wanatuma kwa kupitia Nala. Unaweza ukatuma. Sasa Mwanafuse, ili usiwe unapitwa na makala zetu hapa Fuse, follow WhatsApp channel ya Fuse. Unaweza ukaisearch, ukiingia kwenye channels ukaisearch, au kuna link chini ya video hii. Link ya Fuse na SNS. SNS ina channel, Fuse ina channel. Kumbuka SNS na Fuse wote ni kitu kimoja. Ili wewe unapata makala moja kwa moja na kwa wakati na on time. Kwa wale wa group la Fuse VIP tukajadiliane huko, na pia nitaweka link ya Twitter Space au siku hizi inajulikana kama X, ili tujadiliane kwa sauti kule Twitter. Nini maoni yako Mwanafuse? Tukutane kwenye comment section. Na of course siku zote napenda kujua unasikiliza kutoka wapi. One love. It's your techie DJ Smart 255 hapa SNS. Unaweza kunifollow on my Instagram DJ Smart 255, YouTube channel DJ SMA 255, Threads DJ Smart 255, Snapchat DJ Smart 255. DJ Smart. Easy.